11. Mpenzi mtazamaji, popote ulipo, ni fursa nzuri kukuletea taarifa za Matukio Mtambuko siku ya leo, kukujuza ni yepi ambao alijiri, ni yepi ambao anajiri na ni yepi ambao anatarajiwa kujiri siku ya leo. Wakwetu wananitajiwa Shonsare. Imetimu saa 4 na moja kwa moja tunafululiza. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru amepuzilia mbali madai kuwa yeye na maafisa wengine katika kaunti yake walifuja shilingi milioni 23, akiyataja madai hayo kama yaliyo na matone ya kisiasa. Haya yanajiri baada ya maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kufanya msako katika ofisi na makazi mbalimbali ya Waiguru katika maeneo ya Nairobi na kaunti ya Kirinyaga kutafuta ushahidi wa madai hayo ya ufisadi hiyo jana. David Muthoka na taarifa hiyo. Saa chache baada ya maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kufanya msako kwenye makao na ofisi za gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kuchunguza madai ya ufujaji wa kima cha shilingi milioni 23, Waiguru ametaja uchunguzi huo kama njama ya kumchafulia jina na wenye matone ya kisiasa. Waiguru pamoja na maafisa wengine wawili wa kaunti ya Kirinyaga, akiwemo afisa mkuu wa fedha kaunti hiyo Patrick Ndathi na mkuu wa wafanyakazi Sela Bongoko, wanakabiliwa na tuhuma za kupokea marupurupu ya kusafiri ya kima cha shilingi milioni 23 licha ya safari kutofanyika kulingana na EACC. Mapema Alhamisi, makachero wa EACC walivamia makao ya Waiguru mjini Kerugoya, kaunti ya Kirinyaga, kabla ya kuelekea katika ofisi yake iliyoko Kutuz. Kulingana na ripoti iliyotolewa na afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbarak, tume hiyo ilikuwa imepokea kibali kutoka kwa mahakama ya hakimu mjini Nyeri cha kufanya uchunguzi katika makao na ofisi za Waiguru, Ndathi na Sela. Makachero hao wanadaiwa kutafuta stakabadhi mbalimbali zitakazokuwa ushahidi dhidi ya watatu hao. Mwendo wa saa 5 asubuhi, makachero walivamia nyumba nyingine ya Waiguru katika mtaa wa kifahari wa Kitisuru jijini Nairobi. Ni uchunguzi uliofanywa kwa usiri wa hali ya juu, huku wanahabari wakizuiwa kutoingia katika eneo hili la Kihingo Village ambapo ni makao makuu ya Waiguru. Saa 3 baadaye, makachero hao walionekana kuondoka pasi kutoa taarifa yoyote ya matokeo ya uchunguzi wao. Hata hivyo, gavana Waiguru ameshtumu vikali msako huo kupitia taarifa aliyotuma kwa vyombo vya habari. Ameshikilia kuwa tayari ofisi yake ilikuwa imekabidhi tume ya EACC rekodi za safari zote zilizofanyika katika kaunti pamoja na rekodi za fedha zilizorejeshwa kufuatia safari ambazo hazikutendeka. Baadhi ya rekodi hizo ni ikiwemo stakabadhi za usafiri, rekodi za malipo yoyote ya marupurupu, rekodi za IFMIS za kuonesha malipo haswa yaliyofanywa, tiketi za safari zilizofanyika, barua za kusitisha baadhi ya safari pamoja na rekodi binafsi za benki. Waiguru pia amekosoa kima anachodaiwa kufuja, akisema wiki chache zilizopita bunge la Kirinyaga lilidai amepokea marupurupu ya shilingi milioni 10 za safari hewa, hii ikiwa tofauti ya shilingi milioni 23 anazodaiwa kufuja mara hii. Uchunguzi wa kesi ambayo gavana Anne Waiguru pamoja na maafisa wa serikali ya kaunti ya Kirinyaga wanadaiwa kufuja takriban shilingi milioni 23 umeonekana kuendeshwa kisirisiri na maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC. Haya yakijiri wiki chache baada ya Waiguru kuponea kubanduliwa mamlakani na wawakilishi wa wadi kutoka kaunti hiyo ya Kirinyaga. David Muthoka, TV47, Nairobi. Kwingineko ni kwamba naibu wa rais Daktari William Ruto amekashifu kutumiwa kwa maafisa wa polisi kuhangaisha wanasiasa. Ruto amekashifu kukamatwa kwa maseneta 3 mapema wiki hii, akidai polisi hawafai kutumika kwa ajenda za kisiasa. Mwanahabari wetu Mwangi Maina na taarifa hiyo.
Kwa mara nyingine, naibu wa rais William Ruto amekashifu kukamatwa kwa maseneta watatu mapema wiki hii, naibu rais akisisitiza kuwa polisi hawafai kutumiwa kuafikia ajenda za wanasiasa. They must serve professionally in accordance with the law and the constitution, and nobody should blackmail or intimidate them to run political errands or political agendas for anybody. Politicians must learn to do their thing and run their errands and run their agendas without involving other public servants that have nothing to do with politics. Ruto anasema kwamba maafisa wa polisi hawakutumika na serikali katika kutekeleza kamata hiyo kwa maseneta Cleophas Malala wa Kakamega, Christopher Langat wa Bomet na Steve Lelegwe wa Samburu. You are entitled to the services of a professional, well-trained police that is focused on protecting and serving the interest of every citizen. That is why we changed the police from a force to a service, so that it can serve the people of Kenya. Wito wa naibu rais umeungwa mkono na mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya, ambaye amesema kuwa Kenya ipo chini ya utawala wa katiba mpya ambayo inajali haki za kila Mkenya, akidokeza kuwa hawatababaishwa na vitisho na matumizi mabaya ya polisi. Kenya ni Kenya mpya na sisi tupo katika katiba mpya, na tungeomba katiba iweze kuheshimika, na watu wao wanajiita deep state. Msahau Kenya ni ya Wakenya na Kenya sio wachache, na anawaambia hawa watu wanatumika kama vibaranga ama vibaraka. Mjue tutakutana na nyinyi kwa debe na mtaenda nyumbani asubuhi. Hizi ni wananchi na tukisema tumesema. Aliyezungumza hayo nyumbani kwake naibu rais katika eneo la Karen. Mwangi Maina, TV47 Nairobi. Okapo wa Kibra mlewe yanakupigania sana. Sasa tuelekee Mlima Kenya, na ni kwamba watu wapatao 93 wameripotiwa kujiua katika eneo la Mlima Kenya katika muda wa miezi 6 iliyopita. Kati yao ni wanaume 83. Kaunti ya Kirinyaga na Kiambu zinaongoza katika orodha hiyo, kama Nanok na Loren anavyoarifu. Visa vya waliojitia kitanzi eneo la kati kwa muda wa miezi 6 iliyopita vimefikia watu 93, 84 kati yao wakiwa wanaume na wanawake 9. Kaunti ya Kiambu na Kirinyaga zinaongoza kwa visa 25 katika kila kaunti, zikifuatiwa na Nyeri visa 17, Murang'a visa 16 na Nyandarua visa 9. Vingi vya visa hivi vimesababishwa na masuala ya urithi pamoja na mimba za mapema. Those are reported ones. There may be others which take place which have not been reported to us, but the figures, the breakdown I've given you is for the reported cases which we have received. It is not good for one to take his or her life. This is a call not to the ones who have already died, but this is a call to the public that if one is having problems, he or she should discuss with the others, seek assistance. For the parents, if they see that the children are depressed, let them be taken for counseling. Nanok Loren, TV47. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba mgomo wa madaktari wa kaunti ya Nairobi huenda ukaanza baada ya mazungumzo kati yao na serikali kugonga mwamba. Haya yanajiri huku wahudumu wa afya wakitoa makataa ya siku 21. Zaina Mohamed na maelezo zaidi. Mzozo unaendelea kutokota katika sekta ya afya, huku wahudumu wa afya kutoka vitengo mbalimbali wakitishia mgomo iwapo suluhu mwafaka halitaafikiwa kuhusiana na hali yao ya kazi wakati huu wa janga la corona. Katika kaunti ya Nairobi, mgomo wa madaktari unatarajiwa kuanza rasmi saa 6 usiku hii leo baada ya mazungumzo kati yao na serikali kugonga mwamba. Aidha, muungano wa hudumu wa afya umetoa makataa ya siku 21, la sivyo wanachama wao watasusia kazi hadi pale matakwa yao yataafikiwa.
Kulingana na muungano huo, serikali imeendelea kupuuza matatizo yao huku semi zao zikipuuziliwa na Wizara ya Afya. All the aggrieved healthcare workers shall go ahead on strike without further notice beginning on the morning of 10th September 2020. Serikali ilipe wahudumu wa afya. Hivi leo tunasikitika kwamba kaunti kadha Kenya hii hazijalipa wahudumu wa afya. Kaunti moja ikiwa kama Vihiga ambayo haijalipa wahudumu wa afya zaidi ya miezi 10. Tukasema hatutaki ajira ya kandarasi ambayo bado hii haijabadilishwa. Tukasema tunahitaji bima kwa wahudumu wa afya, bado hajapewa hizo vitu. Tukasema tunahitaji kupandishwa ngazi kwa wahudumu wa afya ama promotion kwenye kizungu. Bado hayo maneno hayajazingatiwa. Hayo yanajiri huku idadi ya wahudumu wa afya waliopata maambukizi ya corona ikifikia 850 huku wengine 16 wakiripotiwa kufariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Visa vya COVID-19 nchini vimefikia visa 31,441 baada ya watu 426 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo. 257 patients that have recovered from the disease, with 195 from the home-based care program, whereas 62 have been discharged from various hospitals. And therefore, our total number of recoveries stands at 17,869. And we continue to thank all the frontline healthcare workers for the good job that they're doing. On a sad note, today we've lost 10 patients to the disease, bringing our fatality to 516. Zainab Mohamed, TV47. Kwingineko ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewataka viongozi wawajibike katika matumizi ya fedha za COVID-19. Ameyasema haya huku kukiwa na madai ya ufisadi katika matumizi ya fedha zilizotengewa janga la corona nchini. Kalonzo pia amewahimiza magavana kuweka kipaumbele mipango au shughuli za kuwasaidia waliofilisika zaidi kutokana na janga la corona. The whole thing is about the reality of devolution in this country. And I keep on saying, please do not have a situation where senators are fighting each other, fighting everybody, only for governors to receive the money and then they misappropriate it. We create billionaires out of public money. These things are very painful. Because I think that county government could also be doing a lot to assist in this effort. Just apart from making sure that they have the 300 beds for those who are very sick or eventually whatever, but they should also be looking at what the people are doing and assisting them the best way they can. Na mtazamaji, taarifa hizi unazipata live kutoka hapa TV47 Kenya, ambapo unatupata kwenye Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47 KE, na vile vile weza kuingia katika ukurasa wetu wa tovuti ambao ni www.tv47.co.ke. Tunasonga mbele. Zaidi ya wakulima 650,000 wa majani chai nchini wataendelea kutaabika wakati Wizara ya Kilimo na Mamlaka ya Ustawi wa Majani Chai KTDA zinapozidi kulumbana kuhusu hatima ya sheria zilizopendekezwa kudhibiti sekta ya majani chai nchini. Majibizano makali yalishuhudiwa katika vikao vya kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa sheria za bunge. Ni miezi 7 tangu Rais Uhuru Kenyatta alipoagiza mabadiliko katika sekta ya kilimo cha majani chai nchini. Waziri wa Kilimo Peter Munya sasa anasema ameshindwa kuwafikia hilo kutokana na pingamizi kutoka kwa matapeli walioteka nyara mamlaka ya KTDA. Munya akifika mbele ya kamati bunge ya utekelezwaji wa sheria za bunge baada ya wakuu wa KTDA kuwataka wabunge hao kutupilia mbali sheria hizo, amesema anachotaka ni mkulima kupata haki yake, kwani kwa miaka mingi KTDA imewatesa kupita kiasi. Chairman, something I didn't ask and I would want really you would ask them. They are an auction manager. They run an auction. Why are they against the team being sold in the auction?
If you have opened a shop, you run a shop, and you don't want many customers, there must be something wrong with you. Mawakili wa KTDA wakiongozwa na Ben Milimo wanadai Munya alibuni sheria hizo bila kuwashirikisha, hali iliyowalazimu kwenda mahakamani na kupata kibali kuzuia utekelezwaji wake. The team who have gone to court, from what I've heard here and the document I've seen, they're looking for equitable remedy. Now, if they have been breaching, if they have been disobeying court orders, then he who goes to equity must go with clean hands. They cannot now go to court, and you need really disclose the court. Those court orders have been breached, as you have said here, Waziri. There was an issue on power generation. And I remember, Lakini Munya akiungwa mkono na wabunge anasema KTDA imekuwa ikiendeshwa kama mali ya kibinafsi na wakati umefika hulka hiyo kufika mwisho. This morning that KTDA came with very many lawyers, and I think some of these things is that since they are an agent of the farmers, I expect that they should have been paying the lawyers from their agency fees, not putting at the farmers again. So what we will be suggesting and we'll be looking at is that money needs to be audited, and they should pay back farmers all the money that they've been paying lawyers, and it should be backdated if possible. Miongoni mwa sheria za Munya zinazoleta utata ni kupunguzwa kwa ada inayotozwa wakulima, kugharamia shughuli za KTDA kutoka 2.5% hadi 1.5%. Wakurugenzi wa KTDA kuchaguliwa kwa mihula miwili ya miaka 3 kinyume na sasa, ambapo hakuna sheria ya kudhibiti muda wa kuhudumu, na wakulima wote kupiga kura kinyume na sasa, ambapo wakulima wadogo hufungiwa nje. Mumbichege, TV47. Na sasa mtazamaji, moja kwa moja tunavuka katika majengo ya bunge ambapo kamati kuhusu COVID-19 hivi sasa inakutana na KEMSA ili kuweza kupata ule ukweli uliopo kuhusu matumizi ya fedha kutoka kwa KEMSA, ili kuweza kujua fedha hizo zilitumika vipi, na vile vile kupata kujua vifaa vya kujikinga na corona viko namna gani. Ni baada ya sakata ya ufisadi kuripotiwa katika shirika hilo la KEMSA. Na sasa moja kwa moja tunavuka pale tuweze kusikiliza kikao hicho. Brought to Parliament at 9:30 this morning when the meeting is supposed to be on already. Then I feel there's something suspicious, and this is very common in Kenya of late. When senior people who have looted government for money for the public of Kenya, the people of Kenya decide to become sick when they are required in court or when they are required in police, cells or whatever. They become sick when they are supposed to be interrogated. I think this is a routine which should be stopped, and we have to get to the bottom of this issue. Thank you, Chair. Mr. Chairman. Mr. Chairman, ideally under normal circumstances, the office should be answerable, but this is not a normal circumstance. It is allegations of misappropriation and theft over which the said CEO presided. So I don't think we should continue until such time that this person is available here. Mr. Chairman, just hold on one second. I've gotten a chance to look at this letter, and I want to read this letter because the CEO was summoned to appear before, and summons is a court order. You're supposed to appear here. And under Article 125, when this committee sits, it has the same powers as a high court. So this letter is written to whom it may concern. If indeed this letter was genuine, it would have been addressed to the clerk of the Senate, attention made to this committee in regards to the summons. So, Mr. Chairman, this here is what we call pussyfooting. We cannot allow this to proceed. We have to be clear on what we want to do, how we are going to proceed with this matter. And my view, Mr. Chairman, is that we've got to do two things. One, we have to be advised by legal under what circumstances then we can issue a warrant of arrest. We can cause, because the law allows us to do that when the witness fails to appear. And in this case, this witness is not sick. There is no evidence to support the claim. The letter is written there generally. That's why even the doctor who wrote this letter was very careful not to incriminate himself.
because he said to whom it may concern, it should have been addressed to the clerk of the Senate of the Republic of Kenya. Noted. We've been joined by a colleague from Nyamira. Maybe he can introduce himself. Senior Counsel. And Dr. Langat also. Let's start with Senior Counsel. Yeah, Chair. Okay, Dr. Langat. Okay. Welcome. Thank you, Chair. For the visitors, I'm Dr. Langat, a member of the COVID committee. My contribution is that we should take this one seriously. And members who fail to attend parliamentary summoned meetings, we don't want to entertain this because it will be a tradition, and soon we shall not be having any business to deal with. Thank you. Thank you. Is Senator Omugen there? Maybe he's not joined us. Chair, let me weigh in at this stage. Yeah. Just like Senator Olekina, I perused this letter. It's extremely ambiguous. I'm a professional. This is somebody who has come under summons to this committee, and therefore, if there was a genuine admission, we would have had a letter from the CEO, Kenyatta National Hospital, addressed the clerk of the assembly, saying that so-and-so is under summons to come before you tomorrow morning, because this was on Thursday. It doesn't even say what time it was admitted. And after that, that letter should have been delivered to the clerk and produced here as an evidence that somebody indeed is sick. Upon receipt of that letter, my position would have been, yes, you cannot prevent anybody from being sick, and therefore we will admit that letter as evidence for him not to appear before this committee. In the absence of that letter, and in the absence of any reasonable excuse other than the one we've just had here today, I think apart from adjourning this meeting without any deliberations whatsoever, let's bear in mind that we are dealing with a situation which is current. We're dealing with a situation where huge sums of money have been involved. We are dealing with a situation where life of individuals and people is involved. And therefore, it's a very weighty matter, and therefore bears consequences which are defined in the law. And those consequences, apart from requiring that he must appear before us in person, and not through representation, unless he states otherwise, we will require that due process take place. And the due process, I think, will go back to the law and say, what happens when a witness who has been summoned fails to turn up without any reasonable excuse? If it is okay, we could hear from the legal on the legal process. Before you hear from the legal, Okay. you've just heard the members have already spoken. Because the matter we are dealing here with is of the national importance. Today, even as we sit in this house, there are many Kenyans who are dying. As we sit here smiling, there are many Kenyans who do not have jobs because of this COVID-19. And yet the taxpayers' money is what we are here for. So if the witnesses has failed not to come, this is something that we call impunity in the highest order. And it has been a routine in Kenya. When people have looted from the taxpayers, then they hire high-profile lawyers to come and to represent them. This impunity also must stop. If this witness is not here today, Chairman, use your powers under the standing orders. What do we do when a witness fails
to appear before the committee, especially when he wrote a fake letter from nowhere. And yet, today Kenyans are waiting to hear from us. Where are the PPEs in Kisumu counties? Where are the drugs? Why is it that today, all over the nation, the doctors are on strike, the nurses are on strike, and yet there are some good tidings to few rich Kenyans who are now billionaires. This is why we are here. And these witnesses must come, whether today or tomorrow. He must tell Kenyan how he had used the COVID money. And this is a serious matter. If you go to Kisumu today, we do not even have masks. And it's not only Kisumu. Most of our counties are suffering today. And yet the money was allocated. And yet few individuals are now rich. And now you come here and bring us the high-profile advocate to listen to you, to represent you, to protect you. There will be no way this time. So therefore, Chair, I propose that we should not proceed with this meeting until that witness who has the high impunity in Kenya not to appear before the committee is brought under our standing orders. I second, Chair. Chair, sorry, let me just, because I'm just adding my voice to that. Chair, if indeed KEMSA would like to shed light on this issue, it should, Mr. Jonas should have been there. Mr. Chair, in an attempt to camouflage and throw us in the wrong direction, some of us who are asking questions have now been listed on social media as the COVID millionaires. But that is not going to divert our attention. We must be told where the billions have gone when our counties have been listed as having no PPEs, have been listed as having no beds, have been listed as struggling, and therefore now in our rural areas, Isiolo, for instance, you've seen the counties that are lagging behind, Lamu, Isiolo, and all these of them, which even as we speak, the revenue quagmire has affected, and then on top of that, the COVID millions. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni vikao vya seneti vinakujia moja kwa moja, ambapo kamati kuhusu COVID-19 hivi sasa ina kikao maalum, kikao ambacho kinakaribisha shirika la KEMSA kuweza kuangazia utata wa vifaa vya kudhibiti corona na vile vile sakata ya ufisadi ambayo iliweza kuripotiwa kutoka kwa